iman, takwa dan ihsan, prihatin, penyayang, sedia berkorban. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan. Haluan cergas, tangkas dan kreatif, jalin kehidupan yang penuh harmoni, berakhlak, mendidik dan berbakti, melahirkan pemimpin sejati. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan, haluan jayalah haluan. Haluan peneraju perubahan, bina masyarakat berakhlak mulia, berceraskan Islam, iman, takwa dan ihsan, prihatin, penyayang, sedia berkorban. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan. Haluan cergas, tangkas dan kreatif,
bina masyarakat berakhlak mulia, berceraskan Islam, iman, takwa dan ihsan, prihatin, penyayang, sedia berkorban. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan. Haluan cergas, tangkas dan kreatif, jalin kehidupan yang penuh harmoni, berakhlak, mendidik dan berbakti, melahirkan pemimpin sejati. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan, haluan jayalah haluan. Haluan peneraju perubahan, bina masyarakat berakhlak mulia, berceraskan Islam, iman, takwa dan ihsan, prihatin, penyayang, sedia berkorban. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan. Haluan cergas, tangkas dan kreatif, jalin kehidupan yang penuh harmoni, berakhlak, mendidik dan berbakti, melahirkan pemimpin sejati. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan, haluan jayalah haluan. Haluan peneraju perubahan, bina masyarakat berakhlak mulia, berceraskan Islam, iman, takwa dan ihsan, prihatin, penyayang, sedia berkorban. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jayalah haluan. Haluan cergas, tangkas dan kreatif, jalin kehidupan yang penuh harmoni, berakhlak,
bina masyarakat berakhlak mulia, berteraskan Islam, iman, takwa dan ihsan, prihatin, penyayang, sedia berkorban. Haluan akan terus berbakti, haluan tiada henti mengabdi, haluan sentiasa berjuang, haluan jaya, haluan. Haluan cergas, tangkas dan kreatif,
should work very closely with certain countries that has the potential to do more than just condemning. So certain countries, certain leaders. I just came back from Pakistan and a very short face-to-face engagement with Imran Khan. He says, you know, with me or without me in the government, I know they unseated me. He says that he wants to pursue still with the Palestinian cause, and I think leaders like him should be always in our radar so that they will, you know, produce strong actions on that side. Erdogan is also another strong figure that we should engage with. Of course, Malaysia, Tuan Mahathir may make the ask to, I call this PA, please, Tuan Mahathir, because his voice is very, you know, intended to say, please make a statement so that the sound will be echoed every corner of the world. Thank you so much. Thank you very much, Jibu. And inshallah, now we have read the written statement, but we have a lot to speak. Many messages as NGOs and as civil society want to deliver to our brothers and sisters through the media. So we will open the floor for representatives of our coalition, our Save Al-Quds campaign, to express their views and their feelings and their demands. So we will start with ladies, inshallah ta'ala. And we have Prof. Dr. Hanim Binti Saleh, the Vice President of Ikram. She, inshallah ta'ala, will deliver a speech in a few minutes, inshallah, so we can take many of people here to speak, inshallah. Thank you, Dr. Sharif. Izinkan saya bercakap dalam bahasa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Al-Quds Foundation dan juga rakan-rakan yang bersama yang mengajukan sidang media dan juga pada pihak media yang hadir pada hari ini. Saya mewakili Pertubuhan Ikram Malaysia yang mempunyai lebih daripada 26,000 ahli dan juga suara rakyat Malaysia sebenarnya. Kami berada di sini juga saya rasa sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga warga global sangat-sangat mengutuk siri serangan rejim Israel ke atas Masjid Al-Aqsa dan terutamanya bagi orang Islam ini adalah bulan Ramadan yang kita tahu serangan tersebut berlaku di masjid, satu perkara yang sangat dikesalkan dengan penyerangan terhadap ahli di dalam masjid dan juga murabitun dan juga wanita, kanak-kanak dan juga orang kurang upaya. Jadi kami ingin menegaskan sekali lagi ini satu tindakan yang sangat biadab dan sebagai Pertubuhan Ikram sebagai NGO Islam juga ingin mengajak semua terutama rakyat Malaysia agar kita sama-sama mendoakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestin. Dan juga kita sentiasa memberi sokongan dengan kempen-kempen kesedaran dan juga bersama dengan gabungan-gabungan seperti ini agar suara kita lebih didengari lah, bukan saja di sini dan juga terutama juga di peringkat antarabangsa lah. Dan insyaAllah kita akan bersedia bekerjasama dengan pelbagai pihak di mana Cikgu Azmi juga cakap tadi. Pentingnya ada mereka yang mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam negara yang akan bersama-sama dengan kita menyuarakan perkara yang sama. InsyaAllah. Jadi itu je sedikit daripada Pertubuhan Ikram Malaysia. Terima kasih. Shukran. Inshallah, now we are going to hear from ulama. We have Ustaz Wan Subki Wan Saleh, the head of Malaysia Bureau of Ittihad Al-Alami Ulama Al-Muslimin, the International Union of Muslim Scholars. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
باسم الاتحاد العلماء المسلمين في ماليزيا وممثلا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العالم يندد بشدة الأعمال الإجرامية التي قام بها المحتلون اليوم من اقتحام المسجد الأقصى واعتقال المصلين داخل الحرم الجامع ويعتبره تصعيدا خطيرا يتنافى في جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية ويناشد أمته الإسلامية بجميع مكوناتها حكاما وعلماء ومفكرين وإعلاميين وغيرهم للعمل الجاد لأجل إنقاذ قبلتنا الأولى الأقصى الشريف ومن براثن الاحتلال ودعم المرابطين والمرابطات بجميع الوسائل المتاحة المالية والإعلامية وغيرها ويطالب المنظمات الدولية والحقوق الإنسانية والشعوب المتحررة بحماية الفلسطينيين والعمل على رد حقوقهم المسلوبة إليهم ويدعو الشعب الفلسطيني البطل للرباط في الأقصى وحمايته وإلى الثبات وبذل الغالي والنفيس في سبيل الأقصى وإلى الثقة بالنصر وبوعد الله تعالى كما قال الله تعالى سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ونثق بقول الله تعالى في سورة يوسف والله غالب على أمره walau kana aksaran nasi la ya'lam. Saya bagi mewakili Kesatuan Ulama Malaysia dan juga mewakili Kesatuan Ulama sedunia mengecam tindakan yang telah diambil oleh Israel dan tenteranya mengganggu umat Islam di Palestin di Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana kita tahu, mereka mengganggu umat Islam secara direct di masjid kita. Ia adalah satu pencerobohan yang berlaku bukan sekali, bertahun-tahun dari dahulu hingga sekarang. InsyaAllah, Kesatuan Ulama di semua negara sedang berusaha untuk berjumpa dengan semua pihak bagi menghentikan ancaman kekacauan yang berlaku saban hari dan setiap tahun. InsyaAllah, bagi pihak Kesatuan Ulama di Malaysia dan juga di antarabangsa, kami akan bekerjasama dengan semua pihak untuk sama-sama memastikan Masjid Al-Aqsa sudah tidak dicerobohi lagi dan kita sama-sama akan solat di sana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, Ustaz Wan Saleh. Now we give the mic to Haji Wahjan, Al-Kifli Wahjan, the president of MyCARE Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah, today we are together, unite to fight against the Zionist aggression. This is a repetitive condemnation. Repetitive. Every time, at least once a year, they will do this. Yeah? So, okay, we can see the current world order. It is a double standard. Now happening in Ukraine, the Russian attacking Ukraine. Most of the countries in the world are boycotting and sanction Russia. Really, within few hours they can do. But what happened now? They are attacking Palestinians in daylight. You can see live, but nobody dares or no. They are pretending. You know, they are hypocrites. Actually, they are hypocrites. They never do this to Israel, to sanction, to boycott Israel. They never do this. So this is really double standard. You can see the current war in Ukraine and what happening in Al-Quds. You see, and then secondly, this is about the pride of the Muslim nation. You can see what happened when they normalize the relation, between the few countries, new Muslim countries who have new relation with diplomatic relation with Israel, Bahrain, UAE, Sudan, what another one? Morocco. Actually, what you get from this relation? Actually, you are actually abetting the Zionists to attack Muslims, to attack the Palestinians. This is very big sin for you. Very ashamed. We are very ashamed with this Muslim country. So, I think by better late than never, we must review, cut off
immediately the relation with the apartheid regime, with the Zionist government. Yeah? You can see, actually, you are not getting better. You will be colonized fully in near future. This is very a shame to the Muslim countries. It is the right time for you to cut off immediately the relation with the Israel. And this is the relation with what is important is the relation. It's not only Israel. Behind this is America or USA. So these countries, OIC is very big economic power actually. But you know all the resources, the minerals, oil, gas, all most are in these OIC countries. So this is the time for you to pressure the United States to stop all this supply of weapons to aid to the Israel. Yeah? This one will be done, can be done if you have the courage to do this. If not, you will forever be colonized by the USA and also the apartheid regime of Israel. And also, not only we engage with the Muslim country, but also we see it's a potential like Republic of Ireland, who are very in championing human rights. They are very what's called it's real human rights. It's not like Americans have to create human rights, but like this Israel might be New Zealand or maybe some countries who we can have engaged not only the Arab or the Muslim countries, that we can say to the American, to the NATO, so this human right must be treated, must be real human right. It's not what is happening right now. Okay, so now they asked me to stop, so alhamdulillah, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Also, thank you very much, Haji. And I appreciate what you said, especially about the normalization with the Zionist entity, Israel. When they went for normalization, they said, we want to normalize the relationship with Israel for the benefit of the Palestinian people, to protect Masjid Al-Aqsa al-Mubarak. But it is clear, after normalization, every single and every angle of aggression against Palestinian people, against the Palestinian land, against the Palestinian holy places increased by the Israeli occupation. So the normalization was a very bad step against the Palestinian rights, against the Palestinian issue. So to continue our press conference, we give the chance now to, again, to the women. We have Dr. Fawzia Hassan, the president of Malaysian Women Coalition for Al-Quds and Palestine, to deliver her speech. Please, تفضلي مشكورة دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malaysian Women Coalition for Al-Quds and Palestine, MWCQP, condemned in the strongest term the violence that is still happening in Al-Aqsa. I will not mention about what has been mentioned about the atrocities that has been done to the worshippers in Masjid Al-Aqsa. This year, the blessed month of Ramadan coincides with Easter Sunday and for the Christian, and the Passover for the Jews. And these are all originated from the Abrahamic faith. Do we know that the Jews are actually forbidden from praying in Al-Aqsa compound? When I was in the women's boat to Gaza, I was with a Jew, her name is Judith Lani, and she also told me that we, according to the Torah, we the Jews are forbidden to enter and make Talmudic prayer in Masjid Al-Aqsa, or they call it the Temple Mount. So what the Jews are, what the secularists are doing now is actually contravening their command from the Torah. So the chief rabbinate of Jerusalem has also, since 1921, before the birth
Temple Mount. So we must know this fact that they are actually not allowed to do, they can visit, but they are not allowed to perform the Talmudic prayer. Despite this, the Israeli occupation continues to play the religious card, trying to challenge the religious identity of Al-Aqsa Mosque and Al-Quds from the Muslim to a Jewish one. And we know there are a lot of numerous efforts of Judaization of Al-Quds, including its demography through land and property stealing, and it is still ongoing. And we know that the Palestinians' entry into the old city or Al-Quds are being restricted by the separation wall, by the checkpoints. They want to make it so difficult for the Muslims to go and pray in Al-Aqsa Mosque. But Alhamdulillah, we saw last Friday, more than 150,000 Muslims attended the prayer and occupied the courtyard of Al-Aqsa. So the bottom line is, let's face the facts that apartheid Zionists wants to erase Palestinians and take all the Palestinian land, including Masjid Al-Aqsa, and replace it with its temple. In this civil society, they use the terminology of civil rights and democracy to achieve their ultimate aim. So please, we should not be taken in by this. We must know our history, the true narrative, in order to counteract the false one. We vow, inshallah, that we will support this struggle until Palestine and Masjid Al-Aqsa will be free from the Zionist occupation. And we call all who believe in justice to do the same in whatever form they can. Global Women Coalition is having a global campaign of family pledge to support the family-headed families in Al-Quds, West Bank, in Gaza, and in diaspora. So we know that 10% to 12% of the Palestinian families are headed by female-headed families. So they are more vulnerable. And inshallah, this campaign will support in 4 areas, basically in their livelihood, education, medical, and home renovation. Because as we can see, a lot of evictions, demolitions are being carried out day in, day out. From the river to the sea, Palestine will be free, inshallah. Assalamu alaikum. Thank you very much, Doctor, for your strong words. And actually, Israel used the religion, not for religion, just to implement its agenda. And there is some words from the Jewish historian, Ikram, the famous historian. He said most of the Zionists don't believe in God, but they do believe that God gave them Palestine or promised them to take Palestine. Just they use the religion to implement and to achieve their goals. Now, inshallah ta'ala, we'll give the mic for the youth. Inshallah ta'ala, we have Brother Ahmed Fahmi Shamsuddin, the Vice President of Muslim Youth Movement, MAPIM, and also he is the CEO of GPM, Global Peace Mission Malaysia. He is welcome, Brother Fahmi. You can start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Respon yang mungkin kita boleh ambil daripada kempen yang dimanfaatkan oleh Save Al-Quds Global Campaign. Pertamanya kita melihat bahawa apa yang terjadi adalah merupakan satu lagi bentuk provokasi murahan yang cuba ditagih oleh Israel dalam keadaan umat Islam
sedang menyambut bulan Ramadan. Tidak dinafikan apabila dunia banyak menumpukan perhatian terhadap apa yang terjadi ketika ini, konflik antara Rusia dan Ukraine, menggambarkan bahawa mereka kelihatan ingin melakukan satu lagi provokasi untuk menjustifikasikan tindakan-tindakan tidak beradab mereka terhadap Palestin. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada tindakan rejim Zionis Israel dalam konteks ini telah mengingatkan kembali kita terhadap apa yang telah berlaku pada tahun lepas. Peperangan 11 hari yang telah membangkitkan semangat anak muda untuk bersama-sama dalam inisiatif sehingga kita menggerakkan kempen Israel Koyak dan juga kempen melalui media sosial. Jadi kita minta dan kita juga di peringkat rakan-rakan koalisi ingin menggesa supaya rakyat Malaysia tidak tidur, tidak hanyut dengan isu yang berlaku, tapi kita terus konsisten untuk kita perjuangkan isu ini dengan sehabis baik, dan kita boleh gerakkan lagi kempen melalui media sosial yang telah kita gerakkan sebelum ini. Yang keduanya, permulaan Ramadan ini kita anggap bahawa tidak mustahil akan ada lagi beberapa tarikh-tarikh penting yang perlu kita ingati, yang kita akan santuni dan kita juga akan gerakkan, antara lain Hari Tanah Land Day yang disambut sebelum ini pada 30 Mac, Hari Tahanan Palestin pada 17 April nanti, Palestinian President Days, dan juga perarakan kepulangan secara besar-besaran atau Great March of Return, dan nanti pada Mei iaitu sambutan Hari Nakba. Jadi ini adalah merupakan hari-hari yang saya fikir bukan saja kita meraihkannya, kita mengingatinya, tetapi ini juga antara lain sebagai satu bentuk solidariti kita terhadap isu Palestin. Yang ketiga, Malaysia kita gesa harus memainkan peranan dan jadi teladan kepada dunia dalam menangani dan juga menepani isu-isu yang melibatkan hak asasi ini. Antara lain apabila kita maklum bahawa Malaysia telah sama-sama menduduki kursi di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk tempoh 22 hingga 24 ini, maka peranan Malaysia untuk kita lebih mengangkat isu besar ini akan terus menjadi salah satu daripada perkara yang menjadi keutamaan. Paling tidak saya fikir mungkin Perdana Menteri Malaysia boleh buat panggilan-panggilan telefon ataupun menyatakan pendirian secara diplomasi kepada tokoh-tokoh dunia, walaupun kita tidak ada akses secara terus, barangkali mesej itu harus sampai. Kalaupun tidak, kita harus menggerakkan perbualan atau perbincangan dalam kalangan pimpinan-pimpinan negara untuk mereka berbincang dan menyatakan satu usul untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya fikir peranan Malaysia boleh ada di situ. Dan yang terakhir di peringkat Angkatan Belia Malaysia, kita menggesa dan kita mengulangi pendirian kami untuk menggesa Mahkamah Jenayah Antarabangsa, International Criminal Court, untuk menguatkuasakan resolusi yang telah dipersetujui sebelum ini, iaitu resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Malaysia 2334, untuk kita membawa satu permulaan proses tindakan undang-undang ke atas Israel dengan kadar yang segera. Bagi kami, kita melihat resolusi ini sebagai salah satu daripada inisiatif yang terbaik untuk kita masuk dan kita pressure Israel ini untuk kita sebutkan bahawa pendirian Majlis Keselamatan PBB ini berkaitan dengan pendudukan Israel di wilayah Palestin yang telah diduduki secara haram sejak daripada 1967, termasuk juga di peringkat di wilayah Jerusalem Timur. Ini adalah merupakan tindakan yang tidak sah, yang dianggap sebagai pelanggaran secara ketara berkaitan dengan norma-norma termasuk daripada isu-isu perundangan antarabangsa. Jadi kita gesa perkara ini dapat digerakkan sesegera mungkin, dan kami di peringkat rakan-rakan civil society di Malaysia akan terus memberikan pressure ataupun kita sebut sebagai public diplomasi untuk kita gerakkan agenda ini ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Thank you, Brother Fahmi. Inshallah, now we
give the opportunity for PDS Malaysia. The representative will be Mr. Zahrul Nizam bin Muhammad Sahari, Wakil PDS Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Sharif. Saya tidak mau mengulang banyak. Cuma persoalannya, nombor satu, secara amnya rakyat Malaysia memang paling terkedepan berbanding masyarakat dunia antara isu Palestin sejak 70 tahun dah. Dan negara Malaysia antara satu negara yang paling terkedepan juga dari segi isu Palestin. Memang dia kenal, sebagai pengenal grup, memang kita paling terkenal. Persoalannya, apakah kita sebagai individu yang kita boleh buat? Press statement, yes, kita boleh buat. Doa, yes, kita boleh buat. Bantuan kita dah hantar. Apa lagi yang kita boleh buat? Penentangan kita tak boleh buat. Memang kita dah cuba, tapi kita gagal. Apa lagi yang kita boleh buat? Salah satu yang kita boleh buat sebenarnya kita bersama dengan masyarakat antarabangsa untuk memboikot secara individu, kita boleh buat. Secara negara, kita tak boleh buat. So, bila kita boikot secara negara, US akan counter boikot, dia boleh sanction negara. Memang kerajaan pun tidak berani untuk buat secara, tapi kita sebagai individu kita boleh buat. Kita ada beratus NGO Palestin, tapi berapa ramai yang boleh boikot secara efektif, kolektif, ya, dan konsisten. BDS ini bukan satu pergerakan lokal, is global, dan kebanyakan BDS yang paling kuat adalah di Europe. Israel mahu jadi negara seperti di Europe. Mereka tak suka negara Arab dekat sana. Sebab dia cuba macam nak ikut negara Europe. Terus yang paling terkesan negara Europe. Tapi saya nak sebagai rakyat Malaysia, apa yang dah dicanangkan oleh BDS global, semua produk tu saya tak mahu seboleh-bolehnya ada di Malaysia. Kebanyakan orang masih belum cakna dan tahu apa produk yang ataupun syarikat sepatut kita boikot. Dan saya minta mungkin selepas saya nak propose kepada BDS, dia boleh jadi semakin jadi member, jadi ahli, hanya RM10 atau RM100 seumur hidup dan jadi penyokong. Dan benda tu saya nak cadangkan sebagai free. Jadi segala produk yang kita telah dunia bersetuju untuk boikot, kita sama-sama boikot. Sebab Israel tidak akan mengalah because dia boleh buat. Hanya dengan tekanan masyarakat dunia kita boleh buat. Kita belum nak sampai kepada sanction. Kita hanya boleh buat boikot secara individu dan secara kolektif dan secara konsisten kita boleh buat. Jadi saya menyeru kepada terutamanya masyarakat Malaysia yang paling ke depan dan kita masih belum cakna dengan apa yang kita boleh buat. Bukan macam setengah produk makanan saya telah mention kat sini yang kita tak faham. Jadi agak sedih. Kita sokong Palestin tapi kita tak boleh buat yang secara betul. Terima kasih. Over to you. Thank you, Akhi, for your speech. And now, inshallah ta'ala, we'll give the mic to Ustaz Jamal Al-Layl, representative of HALUAN, Palestine. تفضل مشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for invitation. Pertama sekali yang saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini. Pihak media terutamanya khususnya ramai banyak isu yang telah di-highlightkan oleh rakan-rakan yang lain. Dan apa yang saya cuba sebutkan pada pagi ini iaitu antara peranan yang penting untuk kita ketengahkan iaitu pihak media sendiri. Kerana kita tengok pada hari ini apabila media-media barat memainkan peranan mereka mengutuk aksi-aksi apa yang berlaku di Ukraine oleh pihak Rusia dan semua boleh menerimanya. Jadi saya rasa daripada Malaysia sendiri kita pun ada gabungan media dan media juga perlu memain peranan dan mereka juga perlu bersama dengan rakan-rakan media mereka daripada luar negara untuk bersama dalam kempen melihatkan apa kekejaman, kezaliman Yahudi yang setiap tahun berlaku isu ini. Dan kita sebenarnya amat jeli dengan hipokrasi Barat, ya, kerana setiap tahun perkara ini berlaku dan mereka akan menutup mata dan membiarkan perkara ini tanpa ada ditangani dengan tuntas perkara tersebut. Dan ingin saya sebutkan bahawa sebenarnya daripada pihak kita, daripada Malaysia sendiri, kita perlu cuba jumpa dengan influencer media yang ada di kalangan kita, ya, terutamanya
oleh kerana berlakunya isu ini setiap kali Ramadan, kita perlu gabungan daripada mereka membangkitkan isu ini supaya bukan kita nak hanya daripada kalangan warga-warga yang mungkin dah berumur kita, tapi kita nak ia datang daripada generasi yang akan datang, supaya apa, perjuangan untuk kembalikan Al-Aqsa ini bukan hanya terhenti daripada kalangan kita, tetapi generasi anak-anak kita, ya, generasi anak-anak kita. Kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitu la taqumus sa'ata hatta tuqatilul yahud, ya, tidak akan bangun ataupun tidak akan terjadinya kiamat kecuali kamu berperang, ya, kamu berperang dengan orang Yahudi, dan hari ini hari itu sedang berlaku, ya. Dan sebenarnya kita nak meyakinkan kepada seluruh rakyat Malaysia, kerana kita yakin rakyat Malaysia sangat-sangat terkedepan dengan isu Palestin. Kita tidak hanya mahu sekadar berakhir di sini, tetapi kita nak ajak anak-anak kita, mereka cakna dengan isu ini supaya perkara ini terus disokong oleh anak-anak kita dan sebagainya. Dan seterusnya ingin saya tegaskan bahawa penyelesaian isu Palestin ini tidak hanya berlaku di peringkat NGO, tetapi di setiap lapisan masyarakat, di setiap lapisan parti politik, ya, dan setiap lapisan daripada kerajaan. Mungkin boleh buat gabungan di antara ahli parlimen dan sebagainya. Sebelum ini saya fahamkan memang ada ahli parlimen yang gabungan ahli parlimen untuk menyokong isu Palestin ini perlu diketengahkan. Jadi bila ada gabungan bukan setakat di Malaysia, dan ia adalah sokongan ahli parlimen di luar negara dan boleh diketengahkan, macam kita boleh dapat lihat bagaimana isu ini diketengahkan di dalam parlimen di Ireland sendiri, ya, dan sangat diberikan highlight ataupun diberikan fokus kepada isu itu. Maka kita tidak mahu hanya ia perkara dibincangkan di luar, kalau kita hanya di luar parlimen, dan ia perlu dibincangkan juga di dalam parlimen supaya bukan hanya sebagai retorik, tetapi dibincangkan daripada setiap lapisan masyarakat Malaysia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak media, dan bukan sahaja kami sahaja daripada pihak NGO untuk menjalankan tanggungjawab kami, tetapi saya mohon juga daripada pihak media juga sama-sama dan bersama dengan NGO untuk kita rancang satu program supaya ia boleh disebarluaskan kepada rakan-rakan media yang lain, dan mereka juga mempunyai peranan mereka kepada rakan-rakan media mereka di luar, insyaAllah. Setakat itu sahaja. Astagfirullahaladzim. Saya serahkan kembali kepada Dr. Sharif. Jazakallah khair, akhi Ustaz Jamalullah. And now we are going to hear from Sister Azra Banu, representative of Viva Palestine. And actually, Sister Azra is always representing many initiatives and many NGOs. She is very active. She is welcome. Sister, the mic is yours. I don't know how much I can add after my illustrious and more experienced and accomplished comrades have spoken. I just want to echo two main points. One is the important role media plays. We've seen the past 2 months how the Ukrainian issue has been covered, right? One is the aggressor and the other is the oppressed. Well, in the case of the Palestinians, one is the occupier and the other is the occupied for over 50 years. And yet, with these recent incursions and violence in Aqsa, we see the entire episode being covered as though they're equal parties, equal strength, and they must both exercise restraint and calm, right? Calling on both parties to do so, forgetting the fact that one is the aggressor, the occupier, and the other is the occupied for 50 over years. And this is where the media has a very critical role in portraying the issue the way it should be portrayed and not the way the powers want it to be portrayed. And we would like to call on the media to step up to this game. That's one. Number two, BDS. It's not just a global movement, it's a growing global movement started by the Palestinians themselves, at the grassroots level. And we should be getting onto this bandwagon.
right? Don't let it pass us without jumping on it. It is a growing movement. It is so popular that the courts, they're trying to take it to the courts in the US, trying to outlaw it, to criminalize it. That's how successful it is currently. And we hope to have more people join us, right? BDS, join us so that the movement can grow from strength to strength. Thank you everyone for being here. Thank you, Dr. Sherry, for giving me these few moments. Thank you, Sister Azra, for your words and for your notes, especially for media. And actually, and also I want to second what she said about the media, because I tried to find Al-Aqsa news in the Malaysian media, especially on internet. And unfortunately, I found very, very little coverage for the news of Al-Aqsa in the Malaysian media. So I will speak frankly. I am as a Palestinian, I am as an activist for this issue. I feel we should cover more and more for the Palestinian issue, what is happening in the Holy Land of Palestine. I know each website and each paper and each newspaper has its ideology and its trends, but the issue of Palestine, the issue of Beit al-Maqdis is a human issue, a humanity issue. We should address this issue perfectly. And unfortunately, sometimes the Palestinians think or say why people don't cover our catastrophe. They need only a war against us to cover our news. We are facing a brutal machine, a brutal Zionist machine against the Palestinian daily basis, but the coverage is very limited. So I take this opportunity here to call all media and all media agencies and all media outlets, platforms, social media, to cover more and more about the Palestinian issue. And I hope in the next days, we find many of our distinguished guests here, or distinguished members here, are guests in the TVs, are guests for newspapers, are guests for websites, to ask them about the situation in Palestine. We here in Malaysia have a very distinguished NGOs working for Palestine and very knowledgeable about the Palestinian issue. Why the Malaysian media don't come to them and create news or create knowledge to spread among the community and among the people here? I think this is a great work and a great contribution can be done by the media for this just issue, the Palestinian issue. Finally, of the words, we inshallah ta'ala give the mic to Dr. Ibrahim Adwan, the CEO of Hands of Charity, the Palestinian NGO, the Malaysian NGO, which is focusing on the Palestinian community here in Malaysia. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ومتواضع. بداية أتوجه بالشكر للجميع جميع منظمات المجتمع المدني على هذا الحضور الطيب. المسجد الأقصى المبارك الذي نزل في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى المسجد الحرام، هي بقعة مقدسة تعتبر أول القبلتين وثالث حرمين شريفين. يتجه المسلمين في فلسطين والمسجد الأقصى المبارك والقدس إلى التعبد في هذه الأيام العشر من رمضان، الأواخر من رمضان، وتعتبر هي أكثر أيام المقدسة عند المسلمين. يحاول الاحتلال باستمرار إلى منع حرية العبادة وحرية التنقل للمسلمين في القدس، ويقوم باعتقال العشرات وإصابة العشرات أيضا من الفلسطينيين الذين يقدمون إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة، وهذا اعتداء كبير على حرية العبادة ومنافي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية العبادة وحرية التنقل.
ربما الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه الأيام وهذه الشهور القليلة من انتشار تطبيع مع العالم العربي والعالم الإسلامي في فرض وقائع جديدة على الأرض، يتم من خلالها استغلال توجه المجتمع الصهيوني والحكومة الصهيونية المتطرفة في فرض وقائع جديدة وخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، من حيث تقسيمه كالمسجد الإبراهيم في الخليل وتقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى المبارك. هذه الممارسات الإسرائيلية والصهيونية هي ممارسات خطيرة، ليست على المسجد الأقصى المبارك، ولكنها رسالة لكل مسلمين العالم، سواء كان في فلسطين أو في ماليزيا أو في كل أرض إسلامية في هذا العالم. وهذا المقام وهذه المكان هي رسالة نوجه فيها إلى أهل فلسطين، ونوجه فيها رسالة إلى سكان القدس، نقول لهم أن الشعب الفلسطيني في ماليزيا والشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني في ماليزيا وكل الشعب الماليزي أيضا وكل المسلمين يقفون معهم في هذه الأيام الصعبة ويشدون على أيديهم ويدعون لهم إن شاء الله، وإن شاء الله سيقدمون الغالي والنفيس لنصرتهم. ونصرة المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عقيدة المسلمين وجزء من عقيدتنا، وما يقومون به هما مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين وعادوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم وما أصابهم من لواء. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فالمقدسيين وأهل فلسطين وفي قطاع غزة هم يسيرون على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بأن المسار والدفاع عن الأقصى هو مستمر إلى يوم الدين. وفي نهاية اللقاء أتقدم بالشكر أيضا إلى كل الشعب الماليزي وإلى منظمات المجتمع المدني على هذه الوقفة مع أهلنا في القدس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa rahmatullah. Thank you very much, Brother Ibrahim, for your strong words. Briefly, Brother Ibrahim said that Muslims pay attention for these days, especially in Ramadan, for going to ibadah and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in these days. But the occupation tried to prevent the Muslims their right from the worshipping, and also they prevent the Muslims and the Palestinian in general their right for moving to Masjid Al-Aqsa by putting roadblocks and putting checkpoints to prevent and to reduce the number of the Palestinian people who can reach Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak and other mosques like Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram Al-Khalili in Hebron. And all these measures by the occupation are against the human rights, and the occupation used the wave of normalization to impose a new reality on Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. And this is by using the Zionist extremists to impose a new reality to divide Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak by time or by place. And all these measures are against and harm the feelings of the Muslims. And we deliver a message from here to our brothers and our people in Baitul Maqdis. You are not alone here. Your brothers in the Malaysian people are with you. The Palestinian people in diaspora or outside Palestine abroad also, they are with you. So be strong and continue your struggle. By this word, we are finished the first session of our press conference today. The second, inshallah ta'ala, will be Q&A. We are here. We delivered our message. We delivered our statement to the media. And now we want to answer the questions raised by our brothers and sisters, representatives of the media agencies. So the mic with you, and we are, inshallah ta'ala, our distinguished members of Save Al-Quds campaign will reply and respond to all your questions, inshallah ta'ala. Any question?
It seems very clear, no need any question. Okay. Inshallah ta'ala, by this no question, we inshallah ta'ala going to Just just now, Brother Fahmi, he mentioned that maybe one of the suggested action is to urge the Prime Minister, our Prime Minister, to maybe even say contact the Palestinians and or even the Israel for that matter, to address the issue. In your opinion, do you think that is? Do you also agree that maybe there is something practical that our Malaysian government can do, as it maybe our Prime Minister should personally step up and take the lead instead of just relying on the NGOs to do all the groundwork, to hold the press conference, to voice out. Maybe you would agree that it's more effective if, let's say, our government plays a stronger role. What is your comment on that? This is for me or anyone? For anyone. But you mean that Fahmi said about dragging Israel into the international court? Yes, but also more from the aspect of our Fahmi's suggestion that the Prime Minister himself, our Prime Minister, takes the leading role, in the matter. Yeah. Is the board like? Yeah, I suppose Malaysia can take up the role, but it has to be a very smart and intelligent diplomatic strategy, because Malaysia is a respected country, of course. If the Prime Minister says that, like Imran Khan, he says that he's going to lead the campaign on Islamophobia. He's trying to ask other countries to join in. Now, Malaysia can take up solely on this, on this Al-Aqsa. And I think if Malaysia can voice out and says that we need a global campaign to protect Al-Aqsa, I think it will resonate with other countries to say, okay, we come on board. But Malaysia has to make that serious commitment, not just condemning as usual. We are very consistent in condemning, but what practical thing that we can do. So I think the call by Fahmi just now is to make Malaysia the front country to take up this issue of protecting Al-Aqsa. And Brother Sharif was saying just now, it's not just about humanitarian, it is about justice and truth. The whole history of Al-Aqsa has got to be put forward, that while this is not just about Muslims and Arabs and Palestinians, but this is about truth. There is an historical truth, and justice must be established in this so-called dispute of, they say that there's a third bound, this is Tuesday. So we want to call the world to come to the truth and give justice back to Al-Aqsa. Now, Al-Aqsa should become not just a place, not just a holy site. Al-Aqsa has its own identity that it can stand up. And we want that to be promoted. So I think coming back to Malaysia, I think, yes, we will support. We will give all the support if Ismail Sabri is strong enough to come up and say, we will take the lead. Then we will go on. He's got only 3 months to get. Prof, they will comment on. I just want us to recall what happened way back in 1969. Back then, the Prime Minister was convened a meeting of about 23 countries in KL. It's about around March 1969. To address the issue of the Palestinian people and the rights of the Palestinians. And then there was an arson committed by some Zionists, was later on claimed
a deranged person. Mental. Yes. That happened 21st of August. Yes. So immediately, it's 21st August 1960. Immediately, 3 of the Muslim leaders were there. Number 1, Prime Minister of Malaysia, Tunku Abdul Rahman, and then the King of Saudi, which was Al-Malik Faisal, and the other one, King of Morocco. So they got together, and that was the start of the idea of the formation of OIC, Organization of Islamic Conference. So OIC was formulated due to this problem. It was initiated by it was triggered by this tragedy. So it is supposed to address the Palestinian issue, particularly Masjid Al-Aqsa, which has been under occupation for more than 50 years. They should be doing this. This is the core business of OIC. But now it has become a laughing stock. OIC. So I think we have that potential. Just imagine that year we had the tragedy of 13th May. And yet, Tunku Abdul Rahman still gave a lot of attention to Al-Aqsa. And later he was replaced by Abdul Rahman. But during that period, he gave all his time and effort to give the attention to the Palestinian people. Put this on record, please. Put this on record. We have done it before. We have did it before. We can do it. I just want to comment that looking at the apartheid in South Africa, the governments of the world do not take part. I mean, not much part that's involved in the liberation of the apartheid. It is the civil society. It's us. It is the common people. And I agree with BDS that BDS is actually threatening the economy of the Zionist state, and they are very, very scared of that. So, of course, we can try with the government, but I still feel that maybe the mass movement of the people of the world who love justice and truth will prevail, inshallah. I think that was that. Yes, for your question, brother, I believe Malaysia, as you guys said, is a respected country, especially all over the world, and also in the Arab world, and it can play a big role, and or a bigger role what it play now in the Palestinian issue. We hope Malaysia do a lot, and there is many opportunities for Malaysia to play a bigger role in the Palestinian issue, supporting the Palestine. The second part of the question about maybe the Prime Minister lead a call for the Palestinian and the Israeli. No, it is rejected from us as civil society to have any call for the apartheid regime of Israel, because any call by the Israeli will mean or will lead to more strength for this apartheid regime against the Palestinian people. And we have a very bad experience with the nations or countries that involved in normalization. They didn't strengthen the Palestinian situation. They weakened the Palestinian situation. And I remember very well when Emirates announced the normalization with the apartheid regime of the Zionist Israel, they said, we will normalize to protect the Palestinian land, to stop the confiscation of the lands. But on the reality, Israel didn't follow anything
of the what said to stop confiscating of the Palestinian land, and they continued their plan to confiscate more lands of the Palestinian, to put more Palestinians in prison. They launched a war against the Palestinian people in last Ramadan. During the holy month of Ramadan, they launched a war against the Palestinian people. This war resulted more than 68 shaheed of child by the Israeli Al-Quds, and we as Palestinians didn't gain anything from normalization with the occupation. So the only solution for this and the only recommendation to increase the supporting for the Palestinian people, to increase the supporting for the Palestinian issue, and to bring the Israeli regime to the court, and to put the regime, the Israeli regime, in the corner, to know it is not free hand for them to do what they want against the Muslims, against the Palestinian people, against the human rights. That's it. Anyone? I would like to have a proposal for the media. Whenever the word Israel is mentioned, always have a prefix. The illegitimate state of Israel, or the rogue state of Israel. And I think the best that fits Israel is the apartheid state of Israel. So please, whenever you mention Israel, mention Israel negara apartheid. Ataupun kalau dulu lah, we used to say the illegitimate state of Israel, negara Arab Israel, so that it transfixed in the mind of the public. This is not a normal state which you can have diplomatic relation with or trade relation in one. There is support PDS for the region. Thank you, Prof. Thank you, Brother Fahmi. Let me add something. I think we still remember, I think on the same day, 5 days, on 21st of April 2018, we still remember our dear friends, Dr. Fadi, Al-Quds, I think, was killed by, we still do not know the current situation, what the updates, what the reports. So that's why we believe that Malaysia, with regard to this issue, is still close to our dear Palestinian issue. So, itu yang saya fikir juga antara lain, faktor lain, sebab selain daripada isu-isu yang kita komen berdasarkan pada apa yang berlaku ketika ini dalam konteks serangan rejim Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, tetapi bagi kita tidak lupa itu. So itu juga antara lain sebagai satu reminder pada kita untuk terus bagi satu bentuk pressure with regard to the calling by the Prime Minister, especially to have a like with the countries, our dear brothers, to say our concern. That is why, because we do not believe or we see the issue of Palestinians with regard to this issue is among the Muslim countries. So our role as well to initiate engagement to other countries. I think it's important because somehow the international area in the United Nations, basically we need to have that support as well. So I think that's our role from Malaysia, that we can do at least to do something on the perspective of diplomacy. Thank you. Thank you very much, everyone. I just received a recommendation from one of our brothers saying each level of the states or governments or civil society or people has responsibility in the struggle for the Palestinian issue. And he proposed this press conference and this meeting has a demand, or come out with a demand for the Malaysian government to take its natural role to protect Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak as previously when it takes its role to forming OIC
can see previously, as Prof. Hafizi mentioned. I believe this press conference has a specific message that we as civil society here in Malaysia are concerned about what is happening in Bayt al-Maqdis, what is happening in the Masjid Al-Aqsa al-Mubarak. Save Al-Quds campaign will continue its meetings to discuss and to go or come out with activities to support the Murabitin, to support the guardians of Al-Aqsa Mosque and all the Palestinian land. Now, I would like again to thank the media representatives who attend, and everyone has role in this press conference to come, especially Haji Qamar Zaman, the CEO of MyCARE, for his efforts to bring this conference here, inshallah ta'ala. Thank you very much, Haji. Jazakumullah khair. And finally, I would like to remind our brothers in media representative, we in Al-Quds Foundation Malaysia brought a humble gift for each representative, which is a book of the Palestinian issue. We hope when you go to pick your book, inshallah ta'ala, from the registration desk, inshallah ta'ala. Now, let's take some pictures, and before that, I would like to convey a thanks here. We have lost a very dear brother a couple of days back, Brother Zun Arif Hakim Rahman. I will call him a Shaheed. So he was among the pioneers, thread the path of addressing the issue of the Palestinians since the year 2000, or even earlier than that. Officially with the start of Intifada Al-Aqsa in the year 2000. Let us recall what happened in the year 2000. The Rex, Ariel Sharon, took with him 2,000 personnel and violated, intruded into Masjid Al-Aqsa. And that actually triggered off the second Intifada Al-Aqsa after Safra Intifada in the year 1987. So Brother Zun Arif Hakim has been going around the country, giving talks, taking with him the whiteboard. Before that, we have not been utilizing the PowerPoint slides yet. So we were drawing maps on the whiteboard, explaining to the public. So Alhamdulillah, Allah has taken him in the best of condition, inshallah. For the past 4 or 5 years, he was very involved in da'wah to the multi-ethnic community. Many people has taken the Shahada with him, inshallah. So let us pray in this blessed month of Ramadan that Allah will grant him, inshallah. Jazakumullah khair. Thank you very much. And please, now we will take the photos. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Yes. Kalau orang depan, orang depan belakang adik. Gambar ya. Kan cari nak pegang.
Ni. Ha? Ada tak? Ini tak. Ada. Ada tak? Yes. Now, this is our logo, Save Al-Quds campaign, our for Al-Quds, inshallah. بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى الله أكبر. الله أكبر. جزاكم الله خير. Thank you very much. Brother, excuse me. There is a mistake from me because I did say brother, representative of Aman Palestine. No. He has the right to speak. Please give us 3 minutes to give him the opportunity to speak what he wants. This is my mistake, but actually, frankly, I didn't see you because you are directly behind me, and your brothers, no one remind me. I'm sorry. Please have a seat, just 3 minutes, please. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit sudut pandang daripada diri saya sendiri, mewakili Aman Palestin. Sebenarnya telah disebutkan oleh rakan-rakan daripada NGO, dan sebenarnya kalau saya sebut memang akan berulang lah, tetapi ada beberapa yang saya ambil kesempatan ini untuk saya sebutkan bahawa apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa yang dicanang-canangkan bahawa dia adalah berdasarkan daripada upacara Passover yang bermula daripada 15 hingga 23 yang sepatutnya hari ini last tetapi kalau kita lihat sebenarnya kerajaan Zionis ni bukanlah satu kerajaan yang ataupun bangsa Zionis ni bukanlah satu bangsa yang beragama sebenarnya. Dia adalah satu bangsa yang sekular. Dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan matlamat akhir dia adalah untuk mendapatkan Israel Raya, untuk menubuhkan Israel Raya, di mana kerajaan Israel Raya tanpa Baitul Maqdis. Dan inilah sebenarnya kita perlu lihat disebabkan perkara inilah pencerobohan berulang-ulang kali berlaku, penjarahan berulang-ulang kali berlaku dan tak pernah henti, walaupun kita dah berkali-kali seperti mana disebutkan oleh rakyat. Kita dah berkali-kali melakukan press statement dan sebagainya, tetapi perkara ini masih lagi berlaku, dan inilah tipu helah mereka, dan mereka bermatlamat untuk melumpuhkan apabila mendapat Baitul Maqdis, maknanya kerajaan Israel Raya tanpa Baitul Maqdis ini, mereka ingin menguasai Baitul Maqdis dan melumpuhkan Tempel of Solomon di atas runtuhan Baitul Maqdis. Ini yang paling besar matlamat mereka. Dan mereka ingin mengusir, sebab itu kita lihat mereka ingin mengusir umat Islam daripada Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Kerana apa? Kerana
dengan cara mereka menyusahkan untuk umat Islam masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, dengan cara penindasan, pukul dan sebagainya. Akhirnya umat Islam yang berada di Palestin akan berasa lemah. Itu yang mereka harapkan. Sebab itulah penindasan ini berlaku. Dan sekali lagi saya ingin menyerulah kepada semua rakyat Malaysia untuk menyatakan solidariti terhadap kepada saudara kita di Palestin. Dan sebenarnya paling besar sebenarnya pada sudut pandang kami adalah bagaimana kita memberikan nafas kepada rakyat Palestin, kerana mereka adalah wakil kita di sana. Dan antara sumbangan yang terbesar adalah apabila kita mampu untuk memberikan penerusan hidup kepada mereka, untuk mereka tetap kekal bersemangat, tetap kekal di Masjid Al-Aqsa, untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Jika aktiviti-aktiviti seperti ini berhenti, maka nafas mereka pun akan berhenti. Jadi inilah sebenarnya perjuangan yang perlu diteruskan. Kita pun telah menyaksikan Saiful Quds pada tahun lepas, di mana seperti mana disebutkan oleh saudara Fahmi, kita berjaya untuk membawakan satu kempen ini dengan hashtag Israel Koyak dan sebagainya. Kita mampu untuk ulanginya. Dan yang terakhir saya ingin nyatakan di sini, ini adalah strategi Israel untuk menormalisasikan kewujudan mereka. Daripada dulu lagi mereka cuba untuk mewujudkan normalisasi, yang mana mereka ingin mencanangkan kepada dunia bahawa orang yang menceroboh Palestin adalah orang yang berhak terhadap bumi Palestin, dan orang yang dicerobohi itulah yang bersalah. Seolahnya orang yang merompak itu betul dan yang dirompak itulah yang salah. Jadi Allah alam, itulah sedikit mesej yang boleh saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Brother Ismail, representative of Amman Palestine, for his words and for his thoughts. And thank you again. Thank you, and we are sorry again for Brother Ismail and for everyone. We have dropped his name mistaken or pronounced his name mistakenly. Thank you very much again. Inshallah ta'ala, we hope to celebrate soon, inshallah ta'ala, with the Eid al-Fitri, to celebrate the liberation of Bayt al-Maqdis and the freedom for the people, not only the Palestinian people, all oppressed people. We hope them to feel freedom from and to get rid of the unjust and oppression against them. Thank you again. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.